Here we discuss the star clusters, red giants and the HR diagram. So we have already discussed how the stars are formed before moving to the main sequence from the protostar stage to the main sequence star stage. And their lifetime on the main sequence depends on their mass. And we have seen that the massive stars have shorter lives compared to the lighter stars. And the next phase is the red giant phase along with a change to helium burning within the star's core. So whenever the star is on the main sequence, the energy production is through hydrogen burning. So once the star became red giant, the process is helium burning. So now, in order to see how a star develops from the moment of its birth to the red giant stage, we have to look at the HR diagram of the stars that have just started the main sequence lifetime. And we have also to look at the HR diagram of those stars which are in the red giant phase. The stars that have just emerged from the protostar stage and are about to join the main sequence. They are burning hydrogen steadily. That is hydrogen burning just start the stars, just the main sequence stars. They have attained the hydrostatic equilibrium also. So these stars, which just join the main sequence, are often called zero-age main sequence stars, and they lie along a line on the HR diagram. And this line on the HR diagram is called zero-age main sequence or ZAMS. So this is shown on this figure. So this is the HR diagram, and this line is called the zero-age main sequence line. So zero-age main sequence stars ഈ ലൈനിലാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ HR ഡയഗ്രത്തിലെ മെയിൻ സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഒരു ലൈൻ അല്ല, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബാൻഡ്. അപ്പൊ ഈ ലൈൻ മുതൽ ഈ ലൈൻ വരെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാൻഡ് ആണ് HR ഡയഗ്രത്തിലെ മെയിൻ സീക്വൻസ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു ലൈൻ ആണെന്നാണ്, പക്ഷെ ഇതൊരു കുറച്ചൊരു തിക്നെസ് ഉള്ള ഒരു റീജിയൻ ആണ്. എല്ലാ സ്റ്റാർസ് ഒരേ ലൈനിലല്ല, ചെറിയൊരു തിക്നെസ്സിൽ ഒരു ബാൻഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുവാണ്. അപ്പൊ അതിൽ ഈ ലെഫ്റ്റ് എൻഡ് അവിടെയാണ് പ്രോട്ടോസ്റ്റാർ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് മെയിൻ സീക്വൻസിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർസ് ഉണ്ടാവുക. അതിന് സീറോ ഏജ് മെയിൻ സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സാംസ് എന്നാണ് പറയാ. As the time increases, and the time can be short for massive stars, and it will be somewhat long for lighter stars. We have seen that lighter stars spend more time on the main sequence. So the hydrogen on the core is converted into helium when the star is on the main sequence, and the luminosity of the star also increases. By luminosity increase ചെയ്യുന്നതിന് കാരണം അതിന്റെ സ്റ്റാറിന്റെ ഡയമീറ്റർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. നമുക്കറിയാം when the diameter increases, the luminosity increases. So the star moves on the HR diagram away from the zero age main sequence line. അപ്പൊ ആ ലൈനിൽ നിന്ന് അത് കുറച്ച് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും അത് മെയിൻ സീക്വൻസിൽ തന്നെയാണ്, കുറച്ചൊന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെയിൻ സീക്വൻസ് ഒരു സ്ട്രിക്ട്ലി ഒരു ലൈൻ അല്ല, ബട്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബ്രോഡ് ബാൻഡ് than a thin line. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഈ റീജിയൻ മുഴുവൻ മെയിൻ സീക്വൻസ് ആണ്. അതായത് ഈ രണ്ട് ഏകദേശം പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ലൈൻസിനിടയിലുള്ള റീജിയൻ മെയിൻ സീക്വൻസ് ആണ്. അപ്പൊ സീറോ ഏജില് ജസ്റ്റ് പ്രോട്ടോസ്റ്റാറിന് മെയിൻ സീക്വൻസ് ആവുമ്പോൾ അത് ഈ എൻഡിലായിരിക്കും. ദെൻ സ്റ്റാറിന്റെ ഏജ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് കുറച്ചൊന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇങ്ങോട്ടെത്തുന്നു. അപ്പൊ അത് ഓരോ മാസിനനുസരിച്ചും ആ ഷിഫ്റ്റ് മാറുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ലോ മാസ് സ്റ്റാർസിന് ലുമിനോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ ഏകദേശം ഹൈ മാസ് സ്റ്റാർസിന് അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, ഏകദേശം ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഫോർ the line in the figure represent those stars in which the hydrogen has been used up in the core and nuclear fusion has ceased. അപ്പൊ എൻഡ് മെയിൻ സീക്വൻസിൽ എൻഡിലുള്ള ലൈനാണ് ഈ ലൈൻ. ഓക്കെ, മെയിൻ സീക്വൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ZAMS ലൈൻ ഈ കുറച്ച് തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഈ ലൈനാണ്. രണ്ടാമത്തേത്, അതായത് മെയിൻ സീക്വൻസിന്റെ എൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റേജ് ആണ് ഈ ലൈൻ. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ളതെല്ലാം മെയിൻ സീക്വൻസിൽ പെടും.
So high mass stars, 3 times solar mass, 5 times solar mass, and 10 times solar mass, they move rapidly from left high temperature to right across the HR diagram. അപ്പോൾ അതിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ മാസ് സ്റ്റാർസിന്റെ കേസിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദി ഡിക്രീസ് ഇൻ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ, ബട്ട് ദി സർഫസ് ഏരിയ ഇസ് ഇൻക്രീസിങ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ലുമിനോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചറിനും സർഫസ് ഏരിയയ്ക്കും പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയാണെങ്കിലും സർഫസ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലുമിനോസിറ്റി ഈസ് ഓവറോൾ എ കോൺസ്റ്റന്റ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ആണ് മാസീവ് സ്റ്റാർസിന് കണ്ടത്. ഈ റീജിയനിൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റീജിയൻ ലോ റൈറ്റിലേക്ക് നമുക്കറിയാം ടെമ്പറേച്ചർ കുറയാണ് HR ഡയഗ്രത്തിൽ. സോ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസസ് but since the surface area increases, the luminosity is almost a constant. ചെറിയൊരു ചേഞ്ച്, ചെറിയൊരു ഇൻക്രീസ് ഉണ്ട്, കറക്റ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ അല്ല, ഓൾമോസ്റ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ. So in this phase the core is contracting and the outer layers are expanding as the energy flows from the hydrogen burning shell. അപ്പോൾ ഈ എൻഡിലെത്താനുള്ള റെഡ് ജയൻ സ്റ്റേജിൽ എത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നെയാണ് ആ ലൈൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ആ ലൈനിനകത്ത് ഈ ലൈനിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് കോറിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ബേണിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഷെല്ലിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ബേണിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ദി കോർ ഇസ് കോൺട്രാക്ടിങ് ആൻഡ് ദി ഔട്ടർ ലേയേഴ്സ് ആർ എക്സ്പാൻഡിങ്. സോ ടെമ്പറേച്ചർ ജസ്റ്റ് കുറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദി ലുമിനോസിറ്റി ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോർ ദി ഹൈ മാസ് സ്റ്റാർസ്. അപ്പൊ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ബേർണിംഗ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ഈ സ്റ്റാർ മെയിൻ സീക്വൻസിലല്ല റെഡ് ജയൻ സ്റ്റേജിലെത്തി ഹീലിയം ബേർണിംഗ്. അത് ഈ ലൈനിന് അപ്പുറത്തുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് റെഡ് ജയൻ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ദി ഹീലിയം ബേർണിംഗ് ഹാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. സോ വൺസ് ദിസ് ഇപ്പൊ ഹൈ മാസ് സ്റ്റാർസിൽ ഹീലിയം ബേർണിംഗും ലോ മാസിൽ നമുക്കറിയാം ഹീലിയം ഫ്ലാഷും ആണ്. സോ ദി ഹൈ മാസ് സ്റ്റാർസ് വിത്ത് ദിസ് കോർ helium burning will exhibit a sharp downward turns in the red giant region of the HR diagram. For red giant phase ൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഷാർപ്പ് ഡൗൺവേർഡ് ഇതിന് റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ലൂമിനോസിറ്റി കുറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഹീലിയം ബേർണിംഗ് കാരണം ലൂമിനോസിറ്റി കുറയുന്നു. So at the start of the red giant phase the luminosity decreases. There is a sharp downward turn. അപ്പൊ ഡിക്രീസ് ഇൻ luminosity ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഡൗൺവേർഡ് ടേൺ വരുന്നത് in the red giant region of the HR diagram. For low mass stars, there is a helium flash at the core. High mass stars ൽ helium burning start ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ luminosity ചെറുതായിട്ട് കുറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, പിന്നെ അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. But the temperature decreases very sharply. അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു. But the evolutionary track of the high mass stars then make an upward turn. മുകളിലേക്ക് ഒരു ടേൺ കാണും to the upper right section of the HR diagram. There is an upward turn. ഇവിടെ കാണാം ഹൈ മാസ് സ്റ്റാർസിൽ എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞതിന് ശേഷം there is an upward turn. ലൂമിനോസിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കുന്ന ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൂമിനോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. So this occurs just before the onset of core helium burning. Helium burning in the onset just അപ്പോഴാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. So after the start of helium burning, the core expands. അപ്പോൾ helium burning തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ core expand ചെയ്യും. The outer layers will contract and the evolutionary track of the star fall from this high luminosities. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഹീലിയം ബേർണിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ luminosity ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എക്സ്പാൻഡ്, അതായത് സർഫസ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് luminosity ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഹീലിയം ബേർണിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാല് കോർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഔട്ടർ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഔട്ടർ റീജിയൻ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഓവറോൾ സൈസ് കുറയുന്നു, സർഫസ് ഏരിയ കുറയുന്നു, luminosity കുറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊരു ടെമ്പററി റീജിയൻ ആണ്. luminosity പെട്ടെന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, അപ്പോഴന്നെ അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. So the tracks wander back and forth on the HR diagram. Okay. ചില സ്റ്റാർസിന്റെ കേസിൽ the tracks wander back and forth. So this represents the stars adjusting their new energy supplies. അപ്പൊ ഇതുവരെ ഹൈഡ്രജൻ ബേർണിംഗ് ആയിരുന്നു, അത്
helium burning ആയിട്ടുള്ള ഒരു adjustment, സ്റ്റാറിന്റെ energy supply ഉള്ള ഒരു adjustment ആണ് ഇവിടെ. So this is the behavior of the high mass stars. Okay, but the low mass stars behave in a somewhat different manner. So low mass stars like stars having solar mass and 1.5 times solar mass നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ്. ഡിഫറെന്റ് ബിഹേവിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. അതായത് this is the evolutionary track of stars having solar mass, and this is the evolutionary track of stars having 1.5 times the solar mass. So this is a different behavior ആണ്. And we can see that at the start of helium burning, which is marked by helium flash. അപ്പോൾ low mass stars ൽ helium flash ആണ്. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് ആണ് helium flash. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ helium burning വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കർവേച്ചർ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ low mass stars-ന്റെ കേസിൽ ഇവിടെയാണ് helium burning വരുന്നത്. അവിടെ ഇനീഷ്യലി helium flash ആയിരിക്കും low mass stars-ന്റെ. സോ അത് ആ പാർട്ടിൽ അതിനെ റെഡ് സ്റ്റാർ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ 3500 ആ ഓർഡറിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെഡ് കളറിലായിരിക്കും അത് കാണപ്പെടുക. സോ ദീസ് ആർ റെഡ് സ്റ്റാർസ് വെൻ ഹീലിയം ഫ്ലാഷ് സ്റ്റാർസ്. സോ ഹിയർ the luminosity, the star shrinks, സ്റ്റാറിന്റെ റേഡിയസ് കുറയുന്നു. ഈ ഹീലിയം ഫ്ലാഷിന് ശേഷം സ്റ്റാറിന്റെ റേഡിയസ് കുറയുന്നു. ആൻഡ് therefore the luminosity decreases. അപ്പൊ അതാണ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനീഷ്യലി luminosity increase ചെയ്യായിരുന്നു, and it suddenly decreases after the helium flash. So even though the temperature increases, അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് ഈ ആരോ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും luminosity ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല് റേഡിയസ് അവിടെ കുറയുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് എ റിഡക്ഷൻ ഇൻ സൈസ്. അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിലും സൈസ് കുറയുന്നത് കൊണ്ട് ലൂമിനോസിറ്റി കുറയുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം luminosity depends on the size and as well as the temperature. So even though the temperature slightly increases here, the luminosity decreases because the size of the star decreases after the helium flash. അപ്പൊ helium flashന് ശേഷം സ്റ്റാറിന്റെ സൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So now the evolutionary track moved down towards the lower luminosity region. Lower luminosity regionലേക്ക് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. And to the left hotter region, less luminosity and high temperature regionലേക്ക് അതിനൊരു ഷിഫ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. That behavior of the low mass stars is explained here. So now when we observe clusters, then we can observe the evolution of stars from birth to helium burning by looking at the different stars in the clusters, and we can compare the actual observation with the theoretical calculation. So we can study the evolution from this. So there is another cluster which is a relatively old cluster that is called globular cluster. It consists of old post main sequence stars. So we will study this globular cluster in the next session. So from the globular cluster also we can determine the evolutionary sequence of the